Clap in. And action. See, it was in two sections. One is the Indian section and one is the complete, because most of the predominantly படத்தோட மொத்த செக்ஷனுமே உங்களுக்கு வந்து 90-95% of the film உங்களுக்கு abroadல தான் நடக்குது actually. The film it sort of starts almost like a rom-com and then becomes like an action thriller by the end of the movie. And I think that's an interesting sort of way to tell a story. I think it's an exciting way to tell the story. So when we listen to a script itself, I don't know about others, but எனக்கு வந்து கலர்ஸ் ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மைண்டில். என்ன மாதிரியான டோன்ஸ் இருக்கும், என்ன மாதிரியான லுக் இருக்கும், அந்த மூட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் யூ அ சர்டன் செட் ஆஃப் கலர்ஸ் விச் யூ வாண்ட் டு கோ வித் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித். I cannot believe when I saw the movie, and again, I saw all the footage, I was there, but when I saw the edit of the movie, I could not believe that was the same guy because his transformation was incredible. அர்ஜுனுக்கு வந்துட்டு we have a different timelines. ஸோ வந்துட்டு ஒன்று இப்போ ப்ரெசென்ட் இருக்கும், அப்புறமா ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட்லேயே he travels and goes to a new place, Portugal. So we wanted different things for these three places. You have all these moving parts, you have a lot of dynamic movement, people kind of going all over the place. It is like car flying. That's right. And dancers dancing. Exactly. And fighters fighting and moving around, dancers moving around. Fighters moving around or dancers moving around, like how you're covering it, you still want to have that energy, you want to move the camera in a certain way to kind of create that vibe. In the film, the characters should be in a place where they don't understand the language. அதாவது பாஷை புரியாத ஒரு ஊரில் இருக்கணும் அவங்க. அது எந்த ஊரை வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த ஊர் வந்து எங்களுக்கு வந்து தனியாக விஷுவலாகவே ரொம்ப பிடிச்சது. Portugal again, it goes into their architecture, their aesthetics and everything. So costumes ஆவும் சரி, art ஆவும் சரி, அந்த இடத்துல வந்து everything changes. The greatest strength before we say is to my producers, Xavier Britto and Sneha Britto. And the support எல்லாமே we won't be able to do it. In fact, we along with the producers also we had great fun. Car chase sequence பொறுத்த வரைக்கும் it is purely with Cameron and our action director Federico. அவர் வந்து ஒரு பீஸ்ட் மாதிரி Federico. ஸோ ரெண்டு பீஸ்ட்டும் சேர்ந்து எடுத்தது தான் அந்த கார் சேஸ். Cameron வந்து came up with some interesting ideas of how we can film it. The scene where they fight, in fact, the camera is actually very still. It's not doing anything. It's all about them in that moment. It's not about the camera movement. And to be able to know when to say. அது ஒரு மெயின் சிட்டி ஸ்கொயர், அது டோட்டலாக லாக்டவுன் போட்டோம் 5 நாளைக்கு. டிராஃபிக் எல்லாமே ரீரூட்டட் போர்ச்சுகலில். Very different than anything I've ever seen. It's a very emotionally strong film. It's a very exciting film, and I think it will surprise everybody watching. Just sit at your phone. Lie down. Lie down in there. Everybody very beautiful. Thank you.